Bruce knew I was a professional fighter. He knew I was famous for taking hits, and he said to me, "Bob, I want to hit you, and I want to hit you hard." And I said, "Go for it, great." Lou Combat Mythique Entree Bruce Lee E.T. Bob Waldon L'Entry Do Dragon. Ce n'est pas just unseen to combat. C'est un demonstration de génie. Un mélange explosive de choreography. De puissance brute E.T. d'une quid obsessionnel pour le réalisme. Des images inedities de coulisses ONT resurfaced surface. Reveling on real-light trouble derrière C chef d'oeuvre cinematographique. Derrière les coups spectaculaires et les movements fluides SE cash into risques reels. The tensions palpables ET on engagement physique repoussé, les limites humaines. Préparez-vous à découvrir l'univers du décor. Un histoire au la frontière entre performance ET combat real deviant flou. Au chaque coup pour être un prix. ET au la vision de Bruce Lee transforme à jamais le cinéma d'action. Accroquez-vous. Car set video vous amener au cœur de l'intensité brute de l'Entry du Dragon. QSC Corendate C Combat SI Special. ET à quel point les risques pris sur le plateau étant les reels? Envié tout explorer. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Le Combat Legendary Revisit. Le Combat Entree Bruce Lee E.T. Bob Waldon. L'Entry du Dragon n'est pas seulement un signe d'action. C'est un icône culturel, un moment grave dans l'histoire du cinéma, au l'art martial latino niveau presque surnaturel. Pour les fans et les historiens de arts martiaux, cette séquence représente le summum de ce que le combat cinématographique peut offrir. Mais ce qui apparaît à l'écran comme une chorégraphie parfaite cache un réalité bien plus complexe et dangereux. Bruce Lee, avec ses vitesses fulgurantes et sa précision chirurgicale, semblait défier les lois de la physique. SES coups de poing jailissant comme des clairs. SES coups de pied s'enchaînant avec un fluide hypnotique. E.T. chaque impact résonnait avec un intensité audible que donnait de frissons. Face à Louis, Bob Wall, dans le rôle d'O'Hara, incarnate un force brute, un adversaire imposant capable d'encaisser de coups que orient terrasse en importe que. La tension entre la vitesse de Lee et la puissance de Wall crée une dynamique que captive encore aujourd'hui. Mais au-delà de l'écran, la réalité était bien plus éprouvante. Les images de coulisses, récemment redécouvertes, montrent un plateau où chaque prise était un défi physique et mental. Bruce Lee ne se contentait pas de jouer un rôle. Il vivait chaque mouvement avec un intensité que brille la frontière entre fiction et réalité. Les répétitions étaient épuisantes, marquises par de heures de travail carne, de blues, et de quasi-accidents. Les témoins sur le plateau décrivent une atmosphère où l'illusion cinématographique semblait presque indiscernible d'un vrai combat. Les coups, bien que chorégraphies, étaient souvent portés avec une force réelle, et les accessoires, comme de tables au lieu de chaises, pouvaient ainsi briser de manière imprévisible, ajoutant un couche de danger. Ce que rend ce combat si mémorable, c'est la manière dont il capture l'essence même du génie de Bruce Lee. Chaque détail. Le léger recul du corps de Wall après un coup de pied retourne, la fraction de seconde il retrouve son équilibre. Il y a encore le frisson presque imperceptible lorsqu'un objet s'y brise, à côté de lui. Témoin d'une performance exécutée au bord de limites humaines. Ces moments ne sont pas seulement d'effets visuels. Ils sont le résultat d'un engagement total, d'une volonté de pousser l'authenticité à son paroxysme. Les rumeurs parlant de blessures, de coats feels, de contusions, mais même sans confirmation officielle. Les images parlant d'elles mêmes. Léonie cherchait pas seulement à impressionner. Il voulait que chaque coup ressent une vérité brute, une vérité que transcende la simple chorégraphie. Cette quête d'authenticité avait un coût. Les acteurs, en particulier Bob Wall, devaient faire preuve d'une résilience physique et mentale hors du commun. Wall, un combattant professionnel aguerri, savait jouer un rôle, mais il savait aussi jouer devait en cas de coups réels pour que la scène fonctionne. Les spectateurs voient un spectacle fluide et maîtrise, mais derrière la caméra, chaque prise était un test d'endurance, un équilibre précaire entre art et danger. Cette tension, cette intensité brute, est ce que fait du combat Lee contre Wall
un moment inoubliable, un Jalen Dawn listward du cinema d'action. Le combat entre Bruce Lee et Bob Wall Dawn, l'entrée du dragon n'est pas seulement un scene d'action memorable. C'est un icône culturel, un moment grave dans l'histoire du cinéma où les arts martiaux transcendent le simple spectacle pour devenir un famille d'art. Pour les fans et les historiens, cette séquence représente le pinnacle du combat cinématographique. À l'écran, Bruce Lee semble défier les lois de la physique. SES poings frappent comme des éclairs. SES coups de pied s'enchaînent avec un fluide hypnotique. E.T. chaque impact résonne avec un intensité que donne de frissons. Face à Louis, Bob Wall, dans le rôle d'O'Hara. Incarne un force brute, un adversaire imposant capable d'encaisser de coups que orienteras en importe. La tension entre la vitesse fulgurante de Lee et la puissance stoïque de Wall crée une dynamique qui captive encore aujourd'hui, de décennies après la sortie du film. Mais si que le public voit à l'écran une chorégraphie fluide et parfaitement exécutée. Any reconnaît une partie de l'histoire. Les images de coulisses ressemblent redécouvertes, de voilent un réalité bien plus complexe et dangereux. Le plateau était un espace où chaque prise était un défi physique et mental. Où la frontière entre performance et combat réel s'estampait. Les répétitions étaient épuisantes, marquises par de heures de travail carne, de blues, et de quasi-accidents. Les témoins sur le plateau décrivent une atmosphère où l'illusion cinématographique semblait presque indiscernible d'un vrai combat. Les coups, bien que soigneusement chorégraphies, étaient souvent portés avec une force réelle, et les accessoires, tables, chaises, ou autres objets, pouvaient ainsi briser de manière imprévisible, ajoutant une couche de danger à chaque scène. Ce qui rend ces combats si mémorables, c'est la manière dont il capture l'essence du génie de Bruce Lee. Chaque détail visuel, le léger recul du corps de Wall après un coup de pied retourne, la fraction de seconde où il retrouve son équilibre, où le frisson presque imperceptible lorsqu'un objet s'y brise approximate, témoigne d'une performance exécutée au bord de limites humaines. Ces moments n'y sont pas de simples effets visuels. Ils sont le résultat d'un engagement total, d'un volant de pousser l'authenticité à son paroxysme. Les rumeurs parlant de blessures, de coach feels, de contusions, mais même sans confirmation officielle. Les images parlant d'elles mêmes. Léonie cherchait pas seulement à impressionner. Il voulait que chaque coup ressent une vérité brute, une vérité qui transcende la chorégraphie. Cette quête d'authenticité avait un coût. Bob Wall, un combattant professionnel aguerri, savait qu'il jouait un rôle, mais il devait aussi encaisser de coups réels pour que la scène fonctionne. Les spectateurs voient un spectacle fluide et maîtrisé, mais derrière la caméra, chaque prise était un test d'endurance, un équilibre précaire entre art et danger. Cette tension est que fait du combat Lee contre Wall un moment inoubliable, un Jalen Dawn l'histoire du cinéma d'action. Lee n'était pas seulement un acteur ou un artiste martial. Il était un visionnaire qui redéfinissait ce que le combat à l'écran pouvait être. En repousse les limites. Illinois crée une séquence qui continue d'inspirer et d'aider, non seulement par ses buts visuels, mais par le courage et la discipline nécessaires pour la réaliser. Pour approfondir, Illinois est important de noter que ce combat n'était pas isolé dans l'œuvre de Lee. Il est inscrit dans une philosophie plus large, où chaque mouvement devait porter une intention, une vérité. Les spectateurs modernes, habitués aux effets spéciaux et aux cascades numériques, peuvent ne pas saisir à quel point cette approche était révolutionnaire à l'époque. Dans les années 1970, les combats au cinéma étaient souvent exagérés, théâtraux, avec des coups visiblement simples. Louis voulait que chaque coup semble réel, que chaque réaction soit instinctive. Cela signifie que Wall devait être prêt à encaisser, à réagir, à s'adapter en temps réel, créant une alchimie unique entre les deux hommes. Cette alchimie est ce qui rend la scène assez captivante, même aujourd'hui. Bob Wall, l'adversaire à la hauteur, competit à 800 mots minimum. Bob Wall n'était pas un simple figurant dans l'entrée du dragon.
1M90. Avec un physique sculpt par de années de karaté à contact plein et un entraînement physique intense. Illinois était un adversaire credible pour Bruce Lee. Mais Joe Luro d'O'Hara demandait bien plus que de la force brute. Il fallait une endurance exceptionnelle, une concentration mentale aiguisée. Et une capacité en vigueur dans un espace où la chorégraphie frôlait le combat réel. Wall n'était pas là pour faire de la figuration. Il devait en case de coups pour avec un intensité réelle, réagir instinctivement. Et maintenir une présence imposante face à la légende chez était Bruce Lee. Sa performance n'était pas seulement une question de talent d'acteur, mais de résilience physique et mentale. Les répétitions, comme Wall les souvent reconnu, étaient un véritable marathon. Bruce Lee, dans essai quitte d'authenticité, adressait parfois de coups réels, ce qui signifie que Wall devait absorber de impacts que n'étaient pas toujours simples. Un faux mouvement, un second d'inattention, et les conséquences pouvaient aller d'un simple bleu à une blessure plus sérieuse. Les images de coulisses montrant Wall pliant sous la force d'un coup de pied latéral. Son corps réagissant avec une authenticité que n'y peut être feinte. Ces moments, bien que soigneusement planifiés, portaient une part d'improvisabilité que rendait chaque prise risquée. Wall décrit ces sessions comme épuisantes, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Car il fallait rester constamment alert, prêt à réagir à la vitesse et à la précision de Lee. Un détail fascinant concerne la décision de Bruce Lee de refuser un cascadeur pour Wall. Les coordinateurs de cascades et les exécutifs du studio travaillant cela incense. Pourquoi risquer la sécurité d'un acteur quand un professionnel pouvait prendre sa place? Mais pour Lee, l'authenticité passait avant tout. Il insistait pour que Wall soit dans chaque plan, car ses réactions, sa présence physique, et sa capacité à encaisser, les coups étaient essentiels pour maintenir l'illusion d'un combat réel. Wall, de son côté, voyait cela comme un défi, une opportunité de progresser vers leur face à l'un de plus grands artistes martiaux de tous les temps. Cette décision reflète l'engagement de Lee envers une vision au chaque détail compté, au la moindre insight, pouvait briser l'illusion. Cette dynamique entre Lee et Wall reveal une relation complexe, basée sur un respect mutuel et une confiance absolue. Wall n'a jamais décrit l'expérience comme malveillante. Au contraire, Illinois la considère comme une collaboration entre deux combattants dévoués à leur art. Les coups, bien que douloureux, faisaient partie d'un processus plus large, celui de créer un signe qui transcenderait les attentes du public. Wall savait qu'il marchait sur un corde raide, mais il acceptait si risqué pour honorer la vision de Lee. Cette volonté de pousser au-delà de limites habituels du cinéma d'action est ce qui donne à la scène une intensité particulière. Pour enrichir cette perspective, Illinois est utile de considérer le parcours de Wall. Avant l'entrée du Dragon, Illinois était déjà un compétiteur respect dans le monde du karaté, connu pour ses capacités en case de coups puissants. Mais travailler avec lui était une expérience à part. Les longues heures de répétition laissaient son corps endolori. Ses muscles tendent par l'effort constant de réagir aux mouvements imprévisibles de Lee. Pourtant, Wall n'a jamais reculé. Sa résilience, combinée à l'approche intransigeante de Lee, a permis de créer une séquence où chaque mouvement semble chargé de danger. Pour les spectateurs, c'est un danse mortel. Pour Wall, c'était un test de volonté, de discipline, et de confiance en son partenaire. Cette collaboration illustre également l'impact de Lee sur ses partenaires de tournage. Wall souvent parle de l'intensité charismatique de Lee, de ses capacités à inspirer ce qu'elle entourait. Sur le plateau, Lee n'était pas seulement un acteur ou un chorégraphe. Il était un leader, un visionnaire qui passait tout le monde à donner le meilleur de soi-même. Pour Wall, chaque coup en case était un badge d'honneur, une preuve de sa participation à un moment historique du cinéma. Cette mentalité reflète l'esprit de l'époque, où les artistes martiaux voyaient leur travail comme une extension de leur discipline, un moyen de repousser les limites de ce qui était possible à l'écran. La philosophie de Bruce Lee, le réalisme avant tout, la quête de réalisme de Bruce Lee était, au cœur de son approche du cinéma.
Pour Louis un combat à l'écran any devait pas seulement être impressionnant. Il devait être credible, ressenti, vivant. Cette philosophie, que allait bien au-delà de l'esthétique, était presque une position morale, une conviction que le public pouvait détecter la moindre trace d'inauthenticité. Un coup mal exécuté, une réaction exagérée, ou un timing imparfait suffisant à briser l'illusion. Pour lui, chaque mouvement devait porter une intention réelle, une conséquence tangible. Dans l'entrée du dragon. Cette philosophie est traduite par de répétitions épuisantes, de prises à haut risque, et un insight que dépassait les normes de l'époque. Sur le plateau, cette quête d'authenticité signifie que les acteurs, en particulier Bob Wall, devaient s'y préparer à un niveau d'engagement physique et mental rarement vu dans le cinéma. Les images de coulisses montrant les frappent avec une précision et une force que semblent presque competitives. Wall de son côté devait réagir en temps réel, absorbant de coups que, même si les étaient contrôles, portant une énergie brute. Les récits de témoins confirment que ces sessions étaient éprouvantes. Wall reconnaît comme l'intensité de l'état différent de tout si tu as élevé Canadon et ses carrières de combat. Contrairement aux chorégraphies traditionnelles, où la sécurité était la priorité. Libre et délibérément la frontière entre performance et combat, exigent une authenticité que primate sur le confort. Un exemple frappant est une prise ou un coup de pied latéral de l'effet plier Wall de manière spectaculaire. Cette séquence, capturée dans les images inédites, mène un mouvement si puissant tuel et alimenti les rumeurs de coach fields. Bien que Wall and jamais confirmed de blessures graves, l'impact visible à l'écran suggère que les coups de l'IA n'étaient pas de simples gestes théâtraux. ILS étant précis, puissants, et portent avec une intention réelle. Cette approche avait un double effet. D'un côté, elle élevait l'expérience cinématographique, rendant chaque coup crédible et chaque réaction authentique. De l'autre, elle imposait des exigences physiques et psychologiques extraordinaires aux acteurs, que devaient naviguer dans un espace où le risque était omniprésent. Cette philosophie n'est limitée pas à Wall. Les coordinateurs de cascades, habitués à des protocoles de sécurité stricts, étaient souvent déconcertés par l'approche de Lee. Dans les années 1970, les combats cinématographiques étaient généralement très contrôlés, avec de coups similes et de cascadeurs professionnels pour minimiser les risques. Lee Louis rejetait cette approche. Il voulait que les spectateurs ressentent l'attention, le danger, la vérité de chaque mouvement. Cela signifie que même les accessoires, comme les tables ou les chaises, devaient réagir de manière dynamique, parfois imprévisible. Dans une prise mémorable, une table en bois est brisée sous la force d'un coup, envoyant des claws dans toutes les directions. Ce genre d'incident, bien que spectaculaire, ajoutait une couche de danger réel, car un mauvais positionnement aurait pu entraîner de blessures. L'impact de cette philosophie allait au-delà du plateau. En repoussant les limites du combat cinématographique, Léa redéfinit ce que signifie un film d'action. Avant lui, les scènes de combat étaient souvent perçues comme des spectacles exagérés, déconnexes de la réalité. Léa change cela en insistant sur des mouvements réactifs, de impacts crédibles, et une intensité que semblait défier les conventions. Cette approche non seulement livre l'entrée du dragon au rang de classique, mais elle a aussi inspiré de générations de réalisateurs et de chorégraphes. Les spectateurs modernes, habitués aux effets numériques, peuvent ne pas saisir à quel point cette approche était révolutionnaire. À une époque où tout repose sur les compétences réelles d'acteurs, Léa crée un précédent où l'authenticité devenait la norme. Les coulisses, un danger bien réel. Si le public n'y voit que la fluidité de combats à l'écran, les images de coulisses révèlent un monde de risques et d'imprévisibilité. Ces séquences inédites montrant Bruce Lee frappant avec une intensité presque compétitive, Bob Wall réagissant en temps réel. Et d'accessoires sin sous l'impact de leurs mouvements. L'une des scènes les plus marquantes capture un coup de pied latéral de l'effet plier Wall de manière spectaculaire, un mouvement assez intense qu'il semble de passer ce qui était prévu.
La force derrière si coup press palpable, témoigne du coup physique de chaque prise. Le danger n'était pas seulement lié aux coups de lit, mais aussi à l'environnement lui-même. Dans un prise, un table en bois est brisé sous l'impact d'un coup, envoyant de éclats dans toutes les directions. Ce n'était pas un accessoire prévu pour essayer casser de manière contrôlée. La force de lit était telle que la table littéralement explose, mettant en danger les deux hommes. Les membres de l'équipe, observant en silence, étant conscients d'un mauvais positionnement ou un mouvement mal calculé aurait pu entraîner une blessure grave. Dans une autre séquence, un accessoire en verre, sans être inoffensif, SS brise de manière inattendue, obligeant l'ET wall à réagir instinctivement. Ces moments montrent pourquoi les combats de lit semblent irréels. ILS étant imprégnées d'un danger tangible, où chaque mouvement devait être calculé mais spontané. Ces incidents illustrent l'approche unique de Lee. Contrairement aux productions hollywoodiennes classiques, où les cascades étant soigneusement contrôlées, Lee laissait place à l'imprévisibilité. Les accessoires n'étant pas toujours d'objets de décor. ILS devenant de éléments dynamiques du combat, capables de produire de conséquences imprévues. Cette approche crée une tension palpable, non seulement pour les acteurs, mais aussi pour l'équipe que devait rester vigilante à chaque prise. Les recits de coulisses décrivent une atmosphère où le silence tend de suivre chaque incident. Chaque inconscient que l'approche coup pourrait mal tourner. Pour Wall, ces moments étaient à la fois exhilarants et éprouvants. Il reconnaît comment chaque prise demandait une concentration absolue, une anticipation constante de mouvements de Lee. Un seul instant d'inattention pouvait transformer un coup chorégraphie en une blessure réelle. Portant Wall acceptait si risqué, motivé par son respect pour la vision de Lee. Cette dynamique entrée risquée et performance est si que rend les images de coulisses si fascinantes. Elles révèlent le courage et la précision nécessaires pour survivre à une seule prise, ainsi que la volonté de leader pousser les limites de la sécurité pour atteindre l'authenticité. Cette quête de réalisme avait aussi un côté sombre. Les rumeurs d'accidents, coats fields, contusions, coupers, ONT circulent pendant de années. Bien que Wall n'ait jamais confirmed de blessures graves, les images montrent de moments où le danger était bien réel. Un coup de pied mal calculé, un accessoire que cite un mauvais moment. Et la frontière entre chorégraphie et combat réel disparaissait. Ces séquences de coulisses ne sont pas seulement un aperçu du tournage. Elles sont un témoignage de la discipline, de l'athlétisme, et du courage nécessaire pour donner à la vision de Lee. Elles rappellent que derrière chaque coup à l'écran est caché un risqué calcul, un intense que au-delà du simple spectacle. Et voilà, on arrive about de cette plongée dans l'élan de combats les plus légendaires de l'histoire du cinéma. Le face-à-face entre Bruce Lee et Bob Waldon, l'entrée du dragon n'est pas seulement une prouesse technique. C'est un testament à la vision de Lee, à son obsession pour l'authenticité, et à la résilience de ce que ONT partage le plateau avec lui. Derrière chaque coup, chaque mouvement, Illinois y avait un risqué, une tension, une vérité continue de captiver les spectateurs de décennies plus tard. Ce combat a redéfini le cinéma d'action, inspire de générations d'artistes martiaux, et élève les arts martiaux au rang d'art universal. Alors, tu en pensez-vous? La quête de réalisme de Lee valait-elle les risques pris sur le plateau? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et donnez un pouce bleu si vous avez aimé voyage dans les coulisses de l'entrée du dragon. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt pour une nouvelle aventure.